परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, महाकरुणे भगवान गौतम बुद्ध या महामानवांना वंदन. आजच्या प्रचार सभेचे सन्माननीय अध्यक्ष आणि माझं दैवत आदरणीय रावसाहेब पाटील आणि ज्यांच्या नेतृत्वाने या महाराष्ट्रामध्ये क्रांती घडली ते महाराष्ट्राचे नेते आपल्या सर्वांचं भूषण भावी मुख्यमंत्री नामदार बाळासाहेब थोरात. आणि ज्या भगिनीने खऱ्या अर्थाने अनेक वर्षानंतर क्रांती केली, की ज्या क्रांतीची सुरुवात त्यांच्याच घरातून झाली. 78 साली दादाने क्रांती केली आणि 78 नंतर आता 2024 ला काकी क्रांती करायला निघालेले आहे. म्हणून काकीचं सुद्धा स्वागत. व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर, मी वेळ घेणार नाही. आपल्याला माहिती आहे साहेबाला जायचं आहे. सगळेच मान्यवर आहे. मी पायी थोडस बोलणार आहे, जादा नाही बोलणार, पण महत्वाचं बोलणार आहे, निर्णायक बोलणार आहे. मी रिपब्लिकन पक्ष सोडला, मी निर्णय घेतला, मी रिपब्लिकन पक्ष सोडला, पण मी माझ्या नेतृत्वावर नामदार आठवले साहेबांवर नाराज होऊन नाही सोडला, तर बीजेपीने जो आमच्यावर अन्याय केला त्याच्यामुळे मी पक्ष सोडला. आम्हाला म्हणले लोकसभेला तुम्हाला उमेदवारी देऊ, लोकसभेला तुम्हाला उमेदवारी देऊ. आठवले साहेबाचे 4 मेळावे या झाले. आम्ही राष्ट्रीय अधिवेशन शिर्डीला घेतलं आणि काय झालं, आम्ही सन्माननीय अमित शहा साहेबांना भेटायला गेलो. ते म्हणाले नगर जिल्ह्यातून तुमच्या नावाचा ठरावच आला नाही. अरे मग एवढी फसगत तुम्ही आमची केली. आमचा नेता खूप दिलदार आहे हो, रामदास आठवले. अत्यंत मोठ्या मनाचा माणूस आहे. तो राजा हरिश्चंद्रासारखा आहे, दुश्मनालाही माफ करून टाकतो. तुम्ही लोकसभेला पाडलं, त्यांनी तुम्हाला माफ केलं, काहीच बोलला नाही. पण लोकांनी चिमटा घेतला. कारण आमची जनता इतकी हुशार जनता जगात कुठं नाहीये. त्याला बरोबर कळतं आणि तो मतपेटी दाखवून देतो. मला एक जण लोकसभेच्या टायमाला म्हणला अरे बाळासाहेब, मी मतदान करायला गेलो म्हणले आणि ते महायुतीचं चिन्ह पाहिलं आणि माझ्या डोळ्यावर अंधेरी आली म्हणे, अंधेरी. मग मी थोडस खाली वाकलो, काँग्रेसचं चिन्ह पाहिलं, मग मला कुठं दिसायला लागलं म्हणे. लोक बरोबर कार्यक्रम करतील. आम्ही विधानसभेला जागा मागितल्या. महाराष्ट्रात 7 ते 8 ठिकाणी असे कर्तबगार उमेदवार आमच्याकडे होते जे 100% निवडून आले असते. केज मध्ये पप्पू कागदे होते, सोलापूरमध्ये आमचे राज्याचे अध्यक्ष होते, पुण्यामध्ये आमची भगिनी सोनकांबळेताई होत्या आणि श्रीरामपूरमध्ये आमच्याकडं सुरेंद्र थोरात सारखा तगडा उमेदवार होता. पण तुम्ही त्याला तिकीट नाही दिलं. अरे मग तुम्ही सत्ता आम्हाला काहीच देणार नसतं तर आम्ही जरी तुमच्याकडे का थांबायचं. आम्ही यांना मतं मागायला गेल्या लोक काय म्हणतात माहितीये का, यांना मतं मागताना तुम्हाला लाज का वाटत नाही का रे, लाज. सत्य फटाकडा वाजला. आणि म्हणून मी ठरवलं की महायुतीच्या विरोधात प्रचार करायचा.
इतिहास आहे. आपल्या सगळ्याला माहिती आहे, तमाम दीन दलितांचा नेता चंद्रभान दादा खोगरे होते आणि शंकर नाना खर्डे होते. अरे लोणीच्या हजारो एकर जमिनी ब्राह्मणे आणि तुप्यांच्या दादाच्या एका शब्दावर लोकांनी प्रवरा एज्युकेशन सोसायटीला दिल्या. इथला समाज माधव पाटलाला शंकर पाटलाला कधीच विसरणार नाही. व दलित असल, मुस्लिम असल, आदिवासी असल, अल्पसंख्याक असल, ख्रिश्चन असल, या सर्व माणसावर कुटुंबाप्रमाणे प्रेम करणारे हे नेते होते. आणि त्यांचाच वारसा ह्या माऊलीकडे आहे. शेतकऱ्याची मुलगी आहे. अरे काय दुःख आहे, पोटचा गोळा गेलेला असताना सुद्धा या शेतकऱ्याच्या प्रश्नाकरता ही वाघीण उठली, आपलं दुःख बाजूला सारलं आणि शेतकऱ्याच्या प्रश्नाकरता रस्त्यावर आली. अशा माऊलीला आपण विसरणार आहोत? या माऊलीला असं नेतृत्व 100 वर्षात आपल्याला मिळणार नाही. आणि म्हणून माझी तुम्हाला विनंती आहे, सर्व विसरा. हा जनसमुदाय सांगतो बाळासाहेब अटळ आहे, अटळ. पण आमदार साहेब एक विनंती करणार आहे, एकच काम तुमच्या मार्गदर्शनाखाली आणि काकीच्या नेतृत्वात करावा. राहता तालुक्यातील सगळा दलित समाज आपल्यावर मताचा वर्षाव करील. 40 वर्षापूर्वी इथं आमचे पक्षाचे नेते बसलेले आहे, रावसाहेब बनसोडे यांच्या नेतृत्वात आम्ही पोलीस स्टेशन समोर बाबासाहेब आंबेडकरांचा चबुतरा बसवला. पण 40 वर्ष झाले तिथं कोणी पुतळा बसवला नाही. ज्याप्रमाणे संगमनेर शहरामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज आणि बाबासाहेबांचा पुतळा आहे, तशाच प्रकारचा बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा तुम्ही त्या पोलीस स्टेशनच्या समोर बसवा. हा दलित समाज तुमच्यावर मताचा पाऊस पाडल्याशिवाय राहणार नाही. पुन्हा एकदा फटाकडा वाजला. मी बोलतो ते सत्य बोलतो आणि फटाकडा नेहमी वाजतो. तुमच्या सुद्धा विजयाचा काकी फटाकडा वाजणार. काकी जिंदाबाद आहे, काकीला तोड नाही कुठल्याही प्रश्नावर. ते एक कोण तिकडचा आमदार होता, शिवसेनेचे आमदार होते, एकनाथ शिंदे बरोबर गेले ते शहाजी बापू. का ते काय झाडी डोंगरवाले, ते काकी त्याला म्हणले तुम्ही आमचे प्रवरेचे पैसे घेऊन गेले म्हणे. तो म्हणे खरं आहे काकी म्हणे. म्हणजे काय बुद्धी हो. आणि मी तुम्हाला शपथ खोटं बोलत नाही, काकी आमदार झाल्या ना, अधिवेशनाच्या काळात आपले लोक बाळासाहेब टीव्ही सोडणार नाही. काकी काय बोलती ते पाहायला राहणार आहे. अहो ते आमच्या जयाताई बरोबर जेव्हा त्या फिरल्या, आपल्याच मतदारसंघात फिरल्या, त्या काही गेले नाही, आमच्याकडे आले नाही, आपल्याच मतदारसंघात फिरल्या. अहो रात्री 10 वाजता हे आमच्या आश्वी, कनुली, कनकापूर या गावामध्ये हजार 500 लोक काकीला जयाताईला पाहायला. जयाताई आमची विद्वान आहे, कॅन्सर तज्ञ, कॅन्सर तज्ञ, कॅन्सर वरती खूप मोठं रिसर्च केलेलं आहे. आणि एवढं असताना सुद्धा ज्याप्रमाणे शरद पवारच्या पाठीमाग सुप्रियाताई उभी राहिली, तशी ती आपल्या वडिलांच्या मागे उभं राहिली. पण जयाताईचं वागणं म्हणजे काय, कोणाला काका, कोणाला मामा, कोणाला दादा, प्रेमानं, मायेने, ममतेने. म्हणून संगमनेर तालुक्यातील माणसाला जयाताईकडे पाहिलं तर आपली मुलगी वाटते, आपली नात वाटते, तरुणांना आपली बहीण वाटते. असं हे नेतृत्व. अत्यंत गलिच्छ माणूस तो वसंत देशमुख, त्याचं नाव सुद्धा घेऊ शकत नाही. त्याला मी लय फाडला, यांना माहिती, माझ्या इतका त्याला कोणीच नाही फाडला. परंतु मी माझ्या आयुष्यात यांचा एक धाक आहे,
हे तसे गोड आहेत पण धाक द्यायला भारी आहे. यांनी मला सांगितलं सगळं करायचं, खाली बोलायचं नाही, महिलांबद्दल वाईट बोलायचं नाही, कारण ते संस्कार त्यांना भाऊसाहेब थोरातांपासून आलेले आहेत. संस्कार यावं लागतात. आणि मग एवढं कार्य, एवढं काम, हॅलो, फीचे पैसे नाही दिले तर परीक्षेला बसू नाही देणार आहे. ऐकलंस का? महायुती सरकार आपल्याला वार्षिक 18,000 रुपये देणार आहे लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत. हो खरंच. सर्वे ऑफ इंडिया का जन्म कब हुआ? उसका जन्म 1871 में हुआ. वो प्रॉपर्टी कई सौ साल पुरानी है, उनका उनसे क्या मतलब है? वो कहाँ से मालिक बन गए? वो वक्फ की प्रॉपर्टी तो है. अगर ये मस्जिद बनी हुई है आपके बराबर में, ये वक्फ की तो होगी मस्जिद. कांग्रेस का हाथ वक्फ की अतिक्रमण के साथ. इमरान मसूद ने कहा है ये सब वक्फ की प्रॉपर्टी है, मतलब किसानों की जमीन वक्फ को देना ये कांग्रेस का षड्यंत्र था, सोचा समझा उनका साजिश था. ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದದು ಅಲ್ವಾ, ಅವರೇ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪೂರ್ಣ ಎಷ್ಟನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಇಂಚು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂದ್ರಬಾರ್ದು, ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ. Ladies and gentlemen, a very good evening and thank you for tuning into the Breaking Ground. I'm Deepthi Sachdeva. If you thought that the Congress party does not have a stand on the Waqf board issue, if they are pro the amendments on the Waqf bill or they are anti this today, I think that debate must end, because the Congress has made it very, very clear that they are okay with the Waqf ka kabza. They do not mind the fact that the same Waqf board says that the parliament land, the land on which the entire parliament is built, belongs to the Waqf. Even the Taj Mahal at one point, remember, they said belongs to the Waqf. It's only Muslim land. Then the entire story of the farmers' land in Karnataka, 15,000 acres. The Waqf said, this is our land. You need to vacate this. Then you had the chief minister who came in for some bit of damage control. But today, the story is far bigger. Because the Waqf now, ladies and gentlemen, is eyeing ASI protected monuments, the Archaeological Survey of India. And the ASI has put out its version at the JPC. They say this should not be allowed. In one country, how can you have two laws? We are already looking at these monuments. These are ASI protected. How can the Waqf claim ownership of these buildings? Which is, remember, a genuine concern that has been raised. But this is about the Waqf versus the ASI. But today you also have the Congress plus the Waqf versus the ASI. Because you have a Congress MP, a Congress member of Parliament,
who says there is nothing wrong with the Waqf ka kabza. If you do not believe me, we'll take a moment to play out that reaction also. His name is Imran Masood. But I want you to first up look at the 5 important questions that this entire story raises. Because this, ladies and gentlemen, now is getting bizarre by the moment and dangerous also. First they said the Taj Mahal hamara hai. Then the parliament land hamara hai. Farmers' land. Even that was eyed because this was about the Hindu farmers and their land. And now you have the ASI protected monuments. So is there absolutely no end to these absurd, bizarre claims by the Waqf? For how long can we continue to listen to this? This brings us to our second question now, that's up on your screens. The Karnataka Waqf Board, ladies and gentlemen, has claimed that there are 43 historic monuments across the state that is again on the Waqf land. These are monuments, they say, जो वक्फ की जमीन पर बनी है. Will the Congress party who rules the state, will they support this? What have they said? I'll tell you that in just a moment. Will a call for a Sanatan board, remember, a lot of people have been saying this, a lot of netas have been saying it, a lot of you have been saying this. Ki like you have a Waqf board, can we have a Sanatan board? So will you have this Sanatan board becoming a reality? And will all these India Alliance partners, led by Rahul Gandhi, will they support the call for Sanatan board? That will also get the temples into it. Can the Waqf terror, ladies and gentlemen, go absolutely unchecked? This is a story that Time Star has covered very, very closely. And I know a lot of you have some very, very strong opinions on it. And you wonder whether what if the Waqf comes in tomorrow to say ki aapki zameen bhi Waqf ki zameen hai? Is there absolutely no end to this? Can we never find a solution to this? Will political parties also take a stand against Waqf's abuse of power? Remember, a lot of amendments that have been made, the BJP alleges these amendments are those that actually have given unbridled powers to the Waqf, that tomorrow it can declare any piece of land its own land. Is it time for a reform? Is the time now? Can we allow this to go on and on and on? Now listen in to the Congress's first official version on the entire story before I open this up for a panel of guests. नहीं हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट जो बोल रहे हैं वो कब के हैं? उनका जन्म कब हुआ? उनके डिपार्टमेंट का जन्म कब हुआ? आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का जन्म कब हुआ? उसका जन्म 1871 में हुआ. 1904 के बाद से वो उसके ऊपर अपना प्रबंधन करने का उनको मैनेजर रखा था. वो मैनेजर थे, वो मालिक कब से बनने लग गए? वो प्रॉपर्टी कई सौ साल पुरानी है, उनका उनसे क्या मतलब है? वो कहां से मालिक बन गए? वो वक्फ की प्रॉपर्टी तो है. अगर ये मस्जिद बनी हुई है आपके बराबर में, ये वक्फ की तो होगी मस्जिद. किसकी मस्जिद होगी? ये अतिक्रमण थोड़ी ना है. ये तो सदियों पुरानी मस्जिद है. रायसीना गांव के अंदर मस्जिद थी, ये रायसीना गांव की मस्जिद है. तो आप इसको अतिक्रमण मानोगे? तो इमरान मसूद से ये तो वक्फ की ही जमीन है, इसको आप अतिक्रमण / एनक्रोचमेंट कैसे मांग सकते हो? सो दैट रिमेंबर इज द स्टैंड ऑफ अ कांग्रेस एमपी. एंड द लास्ट वी चेक, द कांग्रेस ऑफिशियली हैज नॉट पुल्ड हिम अप. They haven't said that he has spoken in his personal capacity. So is the Congress also right now playing the good cop versus the bad cop? Because there is politics, there is a lot of appeasement, and the charge that the BJP has leveled, that has the Congress become just a Muslim-centric party. Let's quickly open this up with our panel of guests. We have Kaushal Kant Mishra, who represents the BJP. Anurag Naidu is a noted author with us on the show. Syed Asad Abbas is a political analyst, and Umair Junaidi is a political analyst. And we'll begin by asking Umair, who does lean towards the Congress. You know, Umair, now that the Congress has made its official stand very, very clear, that this is no terror, this is no kabza. Unfortunately, most of the people who call themselves business owners are actually not business owners. In reality, they are self-employed. And yes, there is a difference between the two. A self-employed person can call himself on his visiting card a CEO, managing director, or anything they want. But if this person or this business owner does not show up on work one day, the whole business will come to a standstill. एक भी दिन नहीं गए तो काम को धक्का लगेगा. Business is dependent on this person. Now, a real business owner, on the other hand, is free to decide his schedule. If they want, they can work for 6 hours a day.
If they want, they can work only for 4 days in a week. And they can do all this because they have put a system and process in place. And the business is not solely dependent on the business owner and his drive. Now, if you are someone who wants to make this transition from being self-employed, dhakka maar operator, pasina pasina, to become a business owner, then I have something very interesting for you. Okay, but first let me just quickly introduce myself. My name is Dr. Amit Parekh. I'm an entrepreneur for over 1.5 decades now, and I'm also an internationally certified business success coach. I've been recognized as a world greatest leader in business coaching industry by Asia One publication, which covers Asia, America, and Africa. Most Trusted Business Coach Award by Governor of Maharashtra, and I'm a recipient of Inspiring Indian Award by Economic Times. Now, I want to invite you to spend 3 hours with me at my Business Scale-Up workshop on a Sunday from comfort of your home or office. Now, more than 100,000 entrepreneurs have been part of this workshop, and they have taken these learnings, applied to their businesses, and they have become true business owners, not the dhakka maar operators. The workshops will help them put the business on track, scale their businesses, become more profitable in all the ways and means they wanted it to be. Now, you can choose to register right now, and if you do that, I will offer you 3 of my best video programs free of charge. Number 1 is Bulletproof Marketing, how to build a lead generation system. Number 2, Sales Explosion, increase sales and operation excellence, which will automate your business. Now, these bonuses are worth 20,000 rupees, but you will get them absolutely free and totally and completely free if you register right now. Now, the bonuses have been given for a short period of time. So if you're ready to grow your business and transition from a dhakka maar operator to a business owner, click the sign up button, pay ₹99, book your seat right now, and I will see you inside with all the structures, all the systems, all the frameworks which you need to take your business to next level. And if you feel this is what you want, this is for you, sign up right now, and I'll see you inside, help you build process and system which will make you a real business owner. Click now, see you inside, bye-bye. This is all the Waqf land. So Taj Mahal you claimed, Parliament you claimed. You've also said the large portions in Delhi belong to the Waqf. Now the Waqf is also eyeing ASI protected monuments? Good evening. First of all, the thing is, it is not claiming. It is what it is. The Taj Mahal belongs to Waqf, and that's why the Mutawalli, Prince Habibuddin Tusi, has been appointed. And there are several institutions, several properties in entire India which belongs to Waqf, and that was given to be managed by the Mutawallis or the caretakers or any authority just to take care of it. Okay. And that's the only point. If there is a claim, there should be a backing. If there is a backing, that means the claim is 100% sure and that property belongs to Waqf. The same thing happened in Karnataka, wherein the error was seen in the Gazette notification, and that's what, after the error was found, Siddaramaiah assures the people of Karnataka, the farmers of Karnataka, that the notices will be withdrawn. Now, talking about the other properties, if there is a claim, they have the authentic documents, and if there is no document, no property can be claimed as Waqf, and no Waqf board has the right to take any property which doesn't have proper documentation related to its being Waqf. That's all very simple. Now the BJP, who in the manifesto of 2023 claims about protecting the Waqf institutions, wherein the CM Bommai orders and says the officials of Waqf board to protect the Waqf properties. Now today, if the Congress and the Zamir Ahmed Khan, the Congress minister, is protecting the Waqf properties and is vacating the encroachment, they are now talking about the land jihad, land terrorism. There is no terrorism, there is no jihad. It is what it is. There is no land jihad. कौशल, आप फालतू में ही परेशान हो रहे.
Because Umair says कि we have the kagas, we have every other detail, and just accordingly we will say that this is a Waqf land. And they say even the BJP is hypocrite. Because you say something else, you know, before you are voted to power, and you say something else now that you're in the opposition. Kaushal, क्या दिक्कत है? What is the problem? दीप्ति, अगर ये ताजमहल पे कब्जा कर सकते हैं, ये पार्लियामेंट पे कब्जा करने की बात कर सकते हैं, ये केरला में 1500 वर्ष पुराने मंदिर को और उस गांव को कहते हैं, जबकि 1400 साल पहले इस्लाम का उद्भव हुआ था। तो फिर उनको क्या कहा जाए? इनकी बुद्धि पे तरस आता है। मैं अपने सारे साथियों से जो भी वक्फ के बोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा, वक्फ की बना कब था? What was the origin of वक्फ? जानने के पहले जरूर बता के जाए कि वक्फ कब बना था। जो वो क्लेम कर रहा है कि पार्लियामेंट भी उनका है, 1500 साल पुराना गांव भी उनका है, और सबसे मजे की बात, ये कांग्रेस की बात करता हूं, 2012 में दीप्ति एक कमेटी, माइनॉरिटीज कमेटी कर्नाटका में फाइल हुई थी। अनवर मनपड़ी नाम के एक माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन थे। उस समय शायद सदानंद गौड़ा जो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन थे, माइनॉरिटी कमीशन मिनिस्टर थे कर्नाटका में। उस समय एक रिपोर्ट बनी थी। वो रिपोर्ट 2022 में पेश हुई थी वहां की विधानसभा में, वो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से। और उसमें निकला क्या था पता है दीप्ति? उसमें निकला था कि उसमें आज के मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट, उसके लैंड स्कैम में इन्वॉल्व हैं, उसके अलावा कांग्रेस के 5-6 लीडर्स के नाम आए थे। और उस स्कैम का क्वांटम कितना था पता है दीप्ति? $2000 बिलियन। 2022 में सरकार किसकी थी सर? स्कैम था। तो कांग्रेस, अच्छा रुक जाइए उमेर, there's no point talking over each other. You spoke in your time. Please listen to Kaushal, then you can rebut him. Yes, Kaushal. दीप्ति, कांग्रेस क्यों बचा रही है? क्यों ऐसा? क्योंकि कांग्रेस को मालूम है जो वक्फ की कम जमीन है वो तो उसकी जमीन है, इसलिए कांग्रेस उनके साथ खड़ी है और मुसलमानों के वोट बैंक को अपने लिए यूज कर रही है। और यही वजह है कि 2014 में इलेक्शन के ठीक पहले दिल्ली की हाईकोर्ट में जो क्लेम्ड प्रॉपर्टी थी, जिसके लिए सरकार अपोज कर रही थी, इलेक्शन के ठीक पहले दिल्ली के ल्यूटियंस दिल्ली की प्रॉपर्टी को वक्फ को दे दिया। तो ये सब कांग्रेस की डिवीजन की पॉलिटिक्स है और मुस्लिम्स को वोट बैंक की तरह यूज करती है। ठीक है कौशल, आप ये सब जानते हैं। मुझे याद नहीं है कि हमने टाइम्स नाउ पर कितनी बार इस विषय पे डिबेट किया है। बिफोर आई गेट इन सैयद and I get in Anurag, you know, Kaushal, there is this genuine question that a lot of our viewers are also asking. That like you abrogated Article 370, please abrogate this. We do not need a Waqf board in the country. Or if you need a Waqf board, give us a Sanatan board also. Will you support that call? Deepti, 100%. Whatever is demand by our countrymen, what is demand of majority, what is demand of Hindus, it will be fulfilled if it is genuine. Obviously, it will be done. For the last 10 years, there is the BJP government, but we haven't seen the government doing that. You know, that is also a charge that is being leveled at you. I want to get in Abbas quickly here. Abbas, do you believe that it's time now to have a Sanatan board in the country? Because we've seen these absurd claims by the Waqf. Even, you know, and Umair didn't tell us that when the entire matter of the Taj Mahal went to the Supreme Court, the Supreme Court said कि कागज दिखाइए जिसपे शाहजहां के दस्तखत हों. If you remember, Umair, that is how the conversation went, and that is the absurdity of the Waqf. But Syed, you need to draw a line somewhere, right? What? एरो से ज्यादा डैमेज सनलाइट करती है। फ्लायर बनाया? ये देख ना, स्लिम मर्द है। सुन देख। तम 5 दिन पुराना मच्छी ऐसा मस्त। Guys, we are a man's grooming brand. और ये किसने कहा? Manly can't be beautiful. I'll show you. Create beautiful posters, flyers, and more easily with thousands of templates. It's beautiful. I'm feeling emotions. Canva, दिल से डिजाइन तक. Is it important now to have a Sanatan board then in the country also? Will you support it?
Deepti ji, certainly, why not? My Hindu brothers especially a very happy Diwali to all the viewers of Times Now. And I would certainly love to see something which protects the rights, the temples, the boards and so on and so forth. Certainly it shall be there. Why not? As in not just Sanatan board, but a fully systematic, organized control of gurudwaras, churches, and other religions too. I always believe Vasudhaiva Kutumbakam, and that is the way to go for a beautiful country. Sayed, what about the Waqf board? Certainly, Waqf board. Now coming straight to the Waqf board, let me quickly remind my friend Mr. Kaushal from the Bharatiya Janata Party. It was Basuraj Bommai ji, who comes from the land of Karnataka, my state of Karnataka, who made a statement that the Waqf is the land of Allah. Not just that, let me quote him. Until every inch of Waqf land is reclaimed, you should not stay quiet. And we too will not remain silent. This is our Waqf property that they are demanding back. You begin and we will support you. But who decides, Sayed, that what is the Waqf land, what is not? Now the ASI has also made a submission before the JPC, and they say that we were not even spoken to. And how can this happen? That in one country you have multiple laws? I will answer that. As a matter of fact, on the same front, Mr. Mohammed Mohsin, who's a bureaucrat and who served in the Waqf division, also stated that he acted as per the Waqf gazetted notification. Also, as a matter of fact, when we speak of the Waqf board, there is a video doing the viral rounds here in Karnataka of Basuraj Bommai ji, who once addressed a Muslim gathering, and he said that Waqf land has been encroached upon. So I'd like to know from Mr. Kaushal, the BJP spokesperson, respected sir, is Bommai ji wrong when he says that yes, Waqf land has been encroached upon and he stands with the Muslim brothers and they should fight to get back for it? Could you please throw some light, sir? Okay, this is plain simple politics, Sayed. You also know that this is plain simple politics. Because you cannot respond to charges that are being raised today on a lot of other issues, vis-a-vis the Waqf Anurag. But what is the big picture? What are we missing? Because clearly, if you have the ASI that says 120 protected monuments right now are being claimed by the Waqf, why as a country we are not agitated? I mean, can we allow this terror to continue unabated, Anurag? Absolutely, Dipti. You made a good point. But before I come to the rebuttal, Dipti, I would like to dedicate the first 20 seconds to congratulate Mr. Pawan Kalyan, who is the first political leader in India who has started officially Sanatana Rakshana Board within the party in Janasena. Is the one person who has been advocating to have the Sanatana Rakshana Board, which will also be at the at the outset be an organization that protect the Sanatan interests, right? Now coming to this rebuttal, Dipti, what pains me, what hurts me is both my dear friend Abbas Bhai and other panelists who spoke about the Waqf board. We are talking about encroachment. You guys are peddling a narrative, go encroach, find out more properties, take them into hold. But what is more concerning is, whatever properties that you have today, are you utilizing it for the purpose of the development of our Muslim brothers?